Good to see the sheer enthusiasm in Bashberia Municipal High School, boys. Very good. You're very excited about the class, I guess. Nice. So now can we start? Yes, sir. Okay, thank you. So we will today get into a okay, let's start from the beginning. তো আমরা এই ক্লাসটাতে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম, তার জীবন, তার বাণী, তার কাজ এবং তার যে সমস্ত ডায়ালগস, তার যে শিষ্যদের সাথে এবং তার লেটার্স, এইসব নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন আলোচনা করেছি। এখন আমরা যেটা করছি যে তার জার্নিটাকে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি। উই ওয়ান্ট টু লুক ক্লোজলি টুয়ার্ডস হিজ জার্নি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। আচ্ছা, ভিডিওটা আমি বলিনি। So we're trying to look at the journey of Swami Vivekananda very closely. And for that cause, what we are trying to do is যে আমরা কিছু অ্যানিমেশন ফিল্মস বা কিছু ডকুমেন্টারি ফিল্মসের থ্রু দিয়ে স্বামীজির লাইফটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করছি। তো আজকে আমরা এই মুহূর্তে একটা ডকুমেন্টারি অ্যানিমেশন ফিল্ম দেখবো। তার আগে আমাদেরকে একটা জিনিস একটু বুঝতে হবে যে স্বামীজি যখন স্বামীজিরা বরানগর যে মঠ সেখানে যখন আছেন তার গুরু ভাইদের সাথে, সেই সময় থেকে স্বামীজি যখন বেরোন পরিব্রাজন করতে গোটা ভারতবর্ষ, সেই সময়ে কিভাবে তার সো ওই সময়টা থেকে কি হয়, স্বামীজি কিছু ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকেদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসেন। He became himself a very big influence, and these cause and effects made certain situations for which at the end of the day he went to America. তো আজ আমরা এমন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা পড়বো এই স্বামীজির এই স্বামীজির জীবনে, যেখানে উনি ক্ষেত্রীর মহারাজের সাথে ওনার কিভাবে যে আলাপ হচ্ছে এবং কিভাবে সেটাতে একটা নতুন একটা দিশা খুলে যাচ্ছে স্বামীজির জীবনে এবং বলতে পারি ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে, আমরা সেটাকে দেখবো। সো লেটস স্টার্ট। I am sharing the screen. All okay. আচ্ছা, আমি যে স্ক্রিনটা শেয়ার করছি আশা করি সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? কাইন্ডলি রেসপন্স ইফ পসিবল। This is where he meets Diwan Faiz Ali, a lawyer. Swamiji Maharaj, may I make a suggestion? Please. As a bachelor, I live alone in a spacious bungalow. And if you would consent to join me in this comfortable and weatherproof home, I would feel greatly blessed. I would be honored. This is where he meets Munshi Jagmohan Lal, the minister to the king of Khetri. Nothing is unclear. Who can avoid getting influenced by Swami Vivekananda? Brahman manifests in all. Shiva, Allah, Buddha, all are but names of the one God. Swamiji,
I would be honored if you could come with me as my guest to meet my lord, Raja Ajit Singh. Swami Vivek-Disha, I bid you welcome. Swamiji, forgive my rashness. Here they discuss many things, from the meaning of life to education. When he starts narrating the life of Sri Ramakrishna, nectar falls from his lips, and the king gets soaked in its spiritual senses. Swamiji, if you will honor me with your presence in my princely state of Khetri, I shall serve you wholeheartedly. Your Highness, I shall be glad to accompany you and visit your kingdom for a day. Swamiji, I am fortunate for the many blessings that you have brought to our kingdom. Your piercing intellect and lofty consciousness prompts me to humbly propose that of the different names which you are known, you henceforth take Vivekananda as your ongoing monk name. O King, henceforth, Vivekananda I shall be. Naren, who is now known as Vivekananda, has not left any stone unturned to fulfill the promise. He gives the same knowledge to kings and other influential people so that they. So you people can see Swami Vivekananda was not initially Swami Vivekananda. He was called Swami Vivek-Dishananda. It was actually his sannyas name given to him during the time of sannyas. And if I'm not wrong, he first আচ্ছা আমি বাংলাতে বলি প্রথমে হয়তো ওনার নাম রাখার কথা ছিল স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বিকজ অফ হিজ সো বিলাভেড অফ ঠাকুর বাট পরে সেটা আমরা জানি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আমরা চিনি শরৎ মহারাজের হয়, যদি আমি ভুল না করছি আশা করি। হ্যাঁ, তো ওনার অন্য একজন গুরু ভাইয়ের নাম হয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, এবং ওনার নাম হয় স্বামী বিবেক-দিশানন্দ। পরবর্তীকালে ওনার কিন্তু বিবেকানন্দ নাম হয়েছিল এই ক্ষেত্রীর মহারাজের সাথে পরিচয় হওয়ার পর। শশী মহারাজের নাম হয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তো মানে স্বামীজির নাম তাহলে বিবেকানন্দ কে দিয়েছিল, আই থিঙ্ক এই নিয়ে আর আমাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকবে না। ইট কেম ফ্রম স্বামী দ্য মহারাজ অফ খেতড়ি, মিস্টার অজিত সিং জি। In turn, can benefit the masses to a larger extent. And in this way, the philosophy of service is spread far and wide. What a disgrace! And they invited me to represent Hinduism in the Parliament of Religions in Chicago. Only if they knew about the most able man. Swamiji, you must visit the Parliament of Religions as a delegate from India. You are the only one who can do justice to the whole affair. Please, think about it, Swamiji. I will give it a thought. If Master guides me, I will be there, for sure. Please give it a positive thought, O learned one. The whole world deserves to get the knowledge of Vedanta. And in the meanwhile, let this servant of yours carry on the profound philosophy of service in your name. The monk is yet to see the last part of the country with his own eyes. So he carries on his journey, his grief, casting on his soul the pain of a billion Indians living the life of disgrace.
Able to bear the sight of his own helplessness to support them, drives him to knock on the door of the mother goddess. These Ghostbusters will give them drink. Show me your mother how I can help. Please show me, mother. Please show me. Noble sir, do better only to take you to the holy land. Sir, I'm joking. There are sharks. The technical switch you have witnessed on. Come back. Please. Come back. Come back. Mother, I swore to walk from one end of India to the other to see all your children. And so I have walked to the north, to the east, and to the west. But now it appears I must swim to the south to reach this last holy rock. Oh my God. Devaya.
sitting on the last rock of the country for 3 days together. He starts analyzing organically and synthetically the state of the nation from its glorious past to the degraded present. Today, India has been thrown from the pinnacle of glory to the depths of degradation. Religion is not the cause of India's downfall, but the fact that true religion is nowhere to be followed. Not Bengal, Maharashtra, or Punjab alone that needs to be given a thought, but of India and the life of India. India shall rise only through a renewal and restoration of that highest spiritual consciousness that has made her at all times the cradle of the nations and cradle of the faith. The pinnacle of glory lies in the restatement of the culture of the seers. Religion, when lived, is the most potent of all forces. I hit upon a plan. So what we can see is, so he said that religion, when lived, is the most potent of the forces, and I hit upon a plan. So let's look at it from this way. যখন স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরে, এবং ঠাকুর বলছেন যে তুমি মায়ের কাছে যাও, তোমার কি কি লাগবে, কি চাই বলো, এবং তিনি বলছেন আমাকে বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও। It is of a very personal affair of life. Then ঠাকুরের শরীর যাচ্ছে, তিনি পরিব্রাজক হয়ে ভারতবর্ষকে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত পুরোপুরিভাবে তিনি ঘুরে দেখছেন। And now উনি যখন কন্যাকুমারী আসছেন, he is not saying that Vivek and Vairagya. উনি বলছেন যে how do I do something for these masses? এই যে আমি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এই যে এই দুরবস্থা দেখলাম, মানুষের এই কষ্ট দেখলাম, এটা কি এর উপায়? এটা what can we do to do that? To do anything about that? So see, this is how the perspective changes. একটা individual personal salvation এর thought, একটা thought বীজ রূপে একটা গোটা কান্ট্রির, কি বলবো, উত্থানের একটা চিন্তাতে পরিণত হলো, এবং সেখান থেকে তিনি সেটা করলেন। ইট ম্যানিফেস্টেড ইনটু অ্যাকশন। উনি বললেন আই হিট আপন আ প্ল্যান। এবং these lines are very important, that religion when lived is the most potent of the forces, and he said and he understood very clearly that the decay of India is not because of religion. It is because of the misinterpretations of the religion, or it is because of the practices of the religion which are not uplifting, যা মানুষের উপকার করে না, যেটা মানুষকে ভালো পথে নিয়ে যায় না, মানুষকে উত্তোলন করে না, সেটা ধর্ম হতে পারে না। আমরা এর আগে এই ক্লাসগুলোতে খুব আলোচনা করেছি এই ব্যাপারটা নিয়ে, যে স্বামীজির মধ্যে তিনটে অ্যাসপেক্টই ছিল। he has a heart which was throbbing for everybody, প্রত্যেককে খুব ভালোবাসতেন, প্রচুর পরিমাণ ভালোবাসা তার হৃদয়ে ছিল for everyone. Second, he was a man for reason. He was a very pragmatic man. He was not a very he was a very pragmatic man. And third or most, he always said something, that fear is the breeding ground of all evil. Fear is the biggest sin. So স্বামীজির মধ্যে কিন্তু সাহসও ছিল, তার মধ্যে সাহস ছিল, তার মধ্যে রিজন ছিল, লজিক। তিনি তার মধ্যে এই যে রেশনাল ফাংশন, যেটা হচ্ছে রিজন, লজিক, প্ল্যানস এন্ড এক্সিকিউটিং দেম, এই ব্যাপারটা, এবং অত্যন্ত ভালোবাসা। সো তিনটেই কিন্তু দরকার আমাদের প্রত্যেকের। let alone go all these things, দেশের মানুষের উপকার and all these things, but look at our lives. We want to do good in life. Okay, we come to school, get some education, get a certificate, bunch of certificates after then that,
get a job, get some good salary, doing good, leading a good life. So even if you look at our own, we need to have some sort of faith in ourselves. নিজের উপরে বিশ্বাস, এক নির্ভীকতা, সেটাও এক লেভেল অবধি আমাদের চাই। We need a good heart. We need a heart that has place for all. Then only the great thoughts can come. তো আমাদের একটা বড় হৃদয় চাই এবং আমাদের অত্যন্ত প্র্যাগম্যাটিকও হতে হবে লাইফে। আমি একটা জিনিস চিন্তা করেছি, সেটা অবধি কতদূর আমি এগোবো, কিভাবে এগোবো, আমার আজকের প্ল্যানটা কিরকম চলছে, এই যে আমি প্র্যাগম্যাটিজম, ইট ইজ ভেরি সিম্পল। আমরা যখন মানে এই যে ক্লাসটা হবে, ক্লাসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, পরে আছে খেলাধুলা করা, নিজের মতো করে যে একটা, যে কি বলবো আমি, যে একটা লাইফস্টাইল একরকম ভাবে, যে বা আমি কতটা পড়ছি, কতটা খেলাধুলা করছি, কিভাবে আমি আমার এই নোটসটা কমপ্লিট করব, ওই এক্সামটার জন্য কি, ইট অল নিডস আ ভেরি প্র্যাগম্যাটিক আউটলুক টুয়ার্ডস লাইফ। নাথিং ইজ ম্যাজিক, লাইফ ইজ নো বেড অফ রোজেস। স্বামীজি কিন্তু বলছেন যে আই হিট আপন আ প্ল্যান। স্বামীজি কিন্তু বলছেন না যে নাও I leave it to the Almighty. Maybe at the end of the day that is the truth or not. We will talk about it later. স্বামীজি কিন্তু বলছেন যে now I tuck upon a plan. I hit upon a plan. আমার কাছে একটা প্ল্যান আছে and I will work for it. This must happen to us. আমাদের উদ্দেশ্য হবে মহৎ, আমাদের উদ্দেশ্য হবে নিজেকে ভালো, নিজের জন্য অবশ্যই ভালো, পরের জন্য ভালো, and heart which is all encompassing. এবং নির্ভীকতা, নিজের উপর বিশ্বাস থেকে এই নির্ভীকতাটা আসে। স্বামীজি বারবার বলছেন যে উপনিষদে একটা কথা আছে, এই বিশেষণটি অন্য কোনো পৃথিবীর সাহিত্যের ব্যবহার হয়নি, এর অর্থ হচ্ছে নির্ভয়। সো এই নির্ভয়তা লাগবে, তার জন্য নিজের উপর বিশ্বাস লাগবে। সমস্ত যে পুরনো যে ভাবনা চিন্তা বা কি বলবো, যে সুপারস্টিশন, সেটার থেকে মাথাটাকে পরিষ্কার করতে হবে, সেটার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এবং থার্ড যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে রিজন, প্র্যাগম্যাটিজম ইন আওয়ার লাইফ। These things will take us somewhere. Let's look at Swami Vivekananda and his journey from there. তাহলে এরপর আমরা দেখতে পাবো যে স্বামী বিবেকানন্দ যাচ্ছেন শিকাগো লেকচার্সে, এবং দ্যাট ইজ অলসো ফ্যাসিনেটিং স্টোরি। আমরা তো শুধু শুনেছি সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা, বাট তার পিছনে যে কত সংগ্রাম, মানে উনি যাচ্ছেন এখানে, কিভাবে ওনাকে পারসিভ করা হবে, প্রথমে দেখা গেল এই সমস্যা হচ্ছে না, কোথায় থাকবে, মানে it is just wonderful of a story to listen, and it was a real struggle for Swami Vivekananda, but it manifested in somehow. তো এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা সেই পার্টটা দেখবো, and what we learned from today's class, that how he met the Maharaja of Khetri, how God's will took him to there, and his own striving. God's will and his own striving. You know, at the very last verse of the Gita, very last verse, I mean 18th chapter, last shlok, I think it is something like that when Shri Krishna is with you, God is with you, and I mean if you interpret it, paraphrase it, তুমি যদি এটা একটা ভাবানুবাদ করো গোদা যে ভগবান যার সাথে আছে এবং সে নিজেও অত্যন্তভাবে সেই কার্যটার প্রতি নিপুণ, সে ওটাতে চেষ্টা করছে, সে স্ট্রাইভিং করছে, that person will get success invariably. Every glory, every success, everything is for him, and that is what it is. So I hope today this class we saw, it is very okay, I understand. Nawabganj hoye geche ajke, I understand. So I think it is enough of a motivation for today and enough of values for today. We will look into values in another class. Thank you.